Good afternoon, dear viewers of Équinoxe Television. You all welcome to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, Pascal Tanké. Bon après-midi, ici Lucie Liengou. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session d'information de l'après-midi sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, un calme fragile s'observe. Plusieurs jours après la proclamation des résultats de la présidentielle, il faut dire que la majorité des commerces sont restés fermés, et ce malgré l'appel au retour à la normalité donné par le gouverneur de la région. Plus de détails dans ce reportage que signe Leclerc Tchakem. Un peu plus de 48 heures après la proclamation des résultats de la présidentielle au Cameroun, la tension est toujours palpable dans la ville de Bafoussam. Si la colère de la rue a baissé, la psychose des événements malheureux hante toujours les esprits. Le calme fragile règne encore dans cette cité. Le plus grand espace marchand de la région de l'Ouest reste encore fermé. Les commerçants qui veulent se rassurer de l'état de leur boutique doivent montrer patte blanche. Le marché, si c'est resté fermé longtemps, c'est pour juste des problèmes de sécurité. Vous voyez comment nous, particulièrement, on assiste les gardiens du marché pour renforcer la sécurité des lieux. Les commerçants, comme le nom l'indique, les vendeurs d'œufs. Vous savez que les vendeurs d'œufs, quand il y a un coup de vent quelque part, ils cherchent d'abord qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ses œufs. Les quelques usagers qui ont dominé leur peur pour arriver en ce lieu rentrent déçus. Ce qui est là, les troubles que ça fait là, ça fait 43 ans que les gens mangent. Les gens mangent, ils n'ont pas de soucis. Il faut que les Camerounais meurent, il faut que les malades meurent. Regarde, je suis venu comme ça payer le produit. Il n'y a pas moyen. Ici au café UKO, lieu de forte fréquentation, le kiosque est fermé. À quelques encablures de là, l'immeuble interministériel. La plupart des portes sont restées fermées. Les citoyens rencontrés dans la rue appellent les jeunes à abandonner la voie de la violence. La marche pacifique est bonne, mais on ne fait pas la marche pacifique en détruisant les choses. J'appelle mes frères et sœurs dans le département de la Méfi pour la paix. Le gouverneur de la région de l'Ouest appelle à la reprise de la vie active des populations de son unité de commandement, sauf que le simple message ne rassure pas. Elles préfèrent rester dans leur maison. Une rumeur, des hommes armés en circulation a sémé la panique dans le département du Mungo. À Konsamba, Manjo, Mbanga ou encore Loum, boutique fermée, établissement vidé, rue déserte. La peur a figé la vie l'espace d'un instant. Les autorités ont dû descendre en urgence pour calmer les esprits et rassurer les populations sous tension. Le reportage est signé Janine Yonta, Kemazo Mathilda Osomba et Clarisse Foto. Scène de panique mardi matin au lycée de Manengumba et Lonako dans le département du Mungo, où des élèves quittent précipitamment l'établissement. À l'origine de cette agitation, une rumeur relayée par des conducteurs de moto-taxi faisant état de la présence d'hommes armés présentés comme des ambazoniens. Cette fausse alerte a rapidement sémé la psychose chez les riverains, entraînant la fermeture des marchés et l'arrêt des activités dans cette localité. Informé de la situation, le sous-préfet de Djombe Penja s'est rendu sur les lieux afin de s'acquérir de la situation. Il y a un bensikineur qui est parti de Penja, il est entré et il a commencé à faire le bruit. C'est mauvais à Penja. C'est comme ça que certaines personnes ont commencé à courir. S'il vous plaît, il a donc provoqué la psychose. N'ayez pas peur, les militaires qui sont là, les policiers, n'ont rien contre vous. Il y a les mauvais enfants qui veulent vous mettre en train de commencer à courir à gauche et à droite. À quelques kilomètres de là, le sous-préfet de Loum a quant à lui convoqué une réunion d'urgence en soirée avec les responsables administratifs, les chefs d'établissement et les commerçants pour établir le calme et appeler les enseignants à rassurer les élèves. Vous-même rassurez les enfants. J'ai vu des enfants sortir des salles de classe effrayés parce que vous-même les enseignants, vous diffusez la peur. Les enfants doivent être dans les salles de classe demain. Nous sommes dehors. On va veiller à ce que tout aille bien. Ce bensikineur, nous allons le rechercher. Et ce que je veux vous dire, faites vos activités. On n'a pas de problème. Merci papa, merci papa. Donc s'il vous plaît, allez-y. Malgré les assurances des autorités la veille,
Ce mercredi matin, les activités peinent encore à reprendre leur cours normal dans certaines zones. Les forces de maintien de l'ordre sont déployées dans les principales artères de la ville pour sécuriser les lieux et permettre un retour progressif à la normale. Et suite à la montée des violences post-électorales dans la région du littoral, le gouverneur Samuel Dieudonné Boea a effectué hier une tournée dans 5 des 6 arrondissements de la ville de Douala à l'effet de rassurer les populations d'un retour au calme. Nos reporters étaient en sa compagnie, Théophile Tchunke, Jean-Paul Mboyo. C'est dans une ville de Douala qui présente aujourd'hui un visage hideux, dévasté et sans âme, que le gouverneur de la région du littoral et son état-major font le tour du propriétaire dans 5 des 6 arrondissements de la cité économique. Dans une ville qui a payé le plus lourd tribut de cette crise post-électorale, les gestes parlent, parfois plus que des mots. J'étais pas au sol, hein. Donner de la chaleur aux Doualais pour leur faire oublier l'horreur des violences qui les ont assignés à résidence ces derniers jours semble être la stratégie gagnante du gouverneur. Il faut ici rassurer les uns et les autres sur l'ensemble de son parcours. Si nous sommes descendus aujourd'hui, c'est pour rassurer les uns et les autres que les mesures sont prises. Il n'y a pas de barricade sur les routes de Douala. Vous avez fait le tour avec moi. Et les populations coopèrent pour que force reste à la loi, mais surtout que la paix revienne dans notre cité capitale économique. À l'heure du bilan, l'addition est salée. Et même s'il n'avance pas des chiffres, Dieudonné Boea regrette que la manifestation pacifique dans sa région et le chef-lieu de Douala se soient mués en flambée de violence. Il ne s'agit pas d'électeurs, mais des casseurs qui ont mis à mal les stations d'essence de Tradex, de Total, de Neptune, de Bocom et des pertes en vies humaines. Les pertes en vies humaines, tout simplement parce que, d'un côté, certains ont voulu défier les forces, aller jusqu'à mettre à rude épreuve une brigade de gendarmerie. De leur côté, l'Union européenne et Amnesty International et plusieurs ONG locales ont pour leur part dénoncé les interdictions de rassemblement, le déploiement massif des forces de sécurité et l'usage de la répression pour étouffer les marches pacifiques, ce qui aurait conduit à ces débordements. Tenue hier à Yaoundé, la session du Conseil électoral de l'ECAM consacrée au bilan de la présidentielle du 12 octobre dernier s'est déroulée sans grande révélation. Aucun détail n'a été donné sur le déroulement du scrutin, ni sur aucun cas de fraude observée. Pour l'instant, le rapport officiel n'a pas encore été rendu public, tandis que les chiffres définitifs continuent d'alimenter la polémique. Le reportage est signé Rodrigue Ngassi et Gizogo. Quel bilan l'ECAM fait-il de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier? L'organisme en charge des élections a mis cette question sur la table lors de la 7e session de plein droit de son conseil électoral à Yaoundé, consacré au scrutin présidentiel. Sans détour, l'ambition d'un questionnement exhaustif se voulait déterminée. L'ensemble du processus électoral relatif au scrutin présidentiel. Il s'agit en clair d'une introspection minutieuse et détaillée de tout le déroulement de l'élection présidentielle. C'est en fait au directeur général qu'il a échu la mission de présenter ce rapport auquel la presse n'a pas eu accès. Les aspects opérationnels réussis ainsi que des difficultés rencontrées, qu'il s'agisse de la révision des listes électorales, de la préparation et de la gestion du matériel électoral, de l'organisation matérielle du scrutin ou encore des aspects à améliorer en vue des prochaines consultations électorales. Il n'empêche que l'ECAM entend poursuivre son travail sur la base du scrutin présidentiel. Ce travail de prospective devra s'appuyer sur des leçons tirées de l'élection présidentielle afin d'améliorer des modes opératoires, d'affiner la formation des acteurs du processus électoral, d'approfondir l'éducation civique électorale et de renforcer la participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées à la vie électorale. Encore mieux, il est question d'affirmer le professionnalisme de l'ECAM. C'est à travers cette quête et ce questionnement permanent que l'Élections Cameroun continuera à consolider son professionnalisme et sa crédibilité et à maintenir la confiance du public dans l'intégrité des élections dans notre pays. À aucun, encore moins la querelle sur les chiffres de ce scrutin qui a littéralement mis le feu aux poudres
Outre ces aspects, l'ECAM a aussi évoqué la descente sur le terrain des membres du Conseil électoral du 4 au 14 septembre 2025 et l'organisation des élections régionales le 30 novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, en santé, le gouvernement fait le point sur la mise en œuvre de l'algorithme de dépistage du VIH-Sida à 3 tests, essentiels pour l'obtention d'un diagnostic fiable. Un bilan qui intervient dans un contexte où l'insuffisance du financement consacré à la lutte contre cette pandémie se fait de plus en plus ressentir. Plus de détails dans ce reportage d'Élisée Borba et Ben Christimoudio. Près de 2 ans après le début de la mise en œuvre de l'algorithme de dépistage du sida à 3 tests, le ministre de la Santé publique fait le point. Toutes les 10 régions du pays appliquent ainsi l'algorithme à 3 tests, couvrant au total 3371 formations sanitaires avec un budget de 330 millions de francs CFA. Une approche recommandée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, également utilisée pour le dépistage de la syphilis et de l'hépatite B. Cette approche nous a permis de renforcer la qualité du dépistage prénatal et la prise en charge précoce de ces 3 infections. Au-delà de l'évaluation de l'algorithme, le ministre de la Santé publique a également appelé à une mobilisation des ressources financières pour la poursuite de la lutte contre ces affections. Le plan de contingence validé, la pré-priorisation des interventions et l'intégration des services prenant en compte la triple élimination permettent d'optimiser les ressources, mais nécessitent une mobilisation des ressources additionnelles dont j'en fais ainsi le plaidoyer. Un appel au financement qui s'inscrit dans un contexte de diminution de l'aide apportée par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une baisse liée notamment à la suspension partielle des financements de l'Agence américaine pour le développement international, mais également par les difficultés de cofinancement de la partie camerounaise. La seconde partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous ici, Lucie Liengou. Good afternoon. Good afternoon, Pascal. Thank you. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us till the second segment of news in English language. We begin right here in the city of Douala, where for the past days, protests have been erupting in several parts, especially in the Douala 3 and 4 subdivisions. That was yesterday. However, security forces were immediately deployed to the various incident scenes in order to disperse the crowds and also ensure that goods are not being destroyed. Unfortunately, in Bilongue, yesterday, tension escalated, leading to the death of 1 person. A reporter for me, Amchong Sanda, visited some of these neighborhoods where the peaceful protest turned sour. This report. Douala on Wednesday, October 29, 2025, indeed projected a double phase. While uneasy calm returned to areas previously hit by tensions, new waves of unrest were reported in some areas. As we toured around the city, the major point of tension as at 3 p.m. was observed at the Bilongue neighborhood in the Douala Free municipality. Local inhabitants say that tensions erupted when the man, here agonizing in the pool of his own blood, was shot as he moved out to get breakfast in a nearby local restaurant. He died few minutes later, according to the wife, clearly devastated. In anger and frustration, youth in the area mounted roadblocks which were later cleared by heavily deployed defense and security officials. Bilongue on the eve of the day had recorded tensed scenes of post-electoral protest. Dakar in the Douala 3 municipality has been one of the hottest before and even after the proclamation of the results of the October 12th presidential election. And of course, here at Rome Point, Dakar, the situation remains precarious, justified by the heavy deployment, as you can see here at Rome Point with him. Now, a few meters from there is the Dakar market that got paralyzed
because of the activities within the last 2 days, Monday and Tuesday in the city. Security officials here told us that they are not just here to clear the barricades, to re-establish circulation, economic and social activities, but also to give some sort of confidence to the local population. We are told that they are sensitizing the people here, assuring them that they can come out in all guarantee, security guarantee, of course, that their economic activities will go on unperturbed. And of course, we've not seen or heard of manifestations today, but the situation here remains disturbing, and security officials here say they are determined to stay on. Though circulation is actually timid, their hope is that people will be able to come out to say tomorrow or in days to come to go on with their activities. As the barricades were gradually cleared, some persons could be seen buying or selling at the Dakar market. But unlike the Dakar market, the Nkululung market in the Douala 2 municipality remains closed, with the roundabout heavily militarized when we visited at about 2 p.m, though not affecting circulation. A man had been shot at this roundabout the previous day. It was a relative calm from the bridge up to the right roundabout in Bonaberi in the Douala 4 municipality, except in the inner parts of Bonaberi, like in Bojongo and Carrefour Sejo Polo. We met on the ground at heavy deployment led by the company commander for Bonaberi in the Douala 4 municipality, but also police officials. Majority of the protesters we learned from local inhabitants have gone into the neighborhoods, and of course security officials as at now have left the area, with just few left to survey the environment. There was burning in the junction in the Carrefour Sejo Polo. In the morning they came out and blocked the road, then burned things before, like I said, before the military heard about it and came and stopped it. But local inhabitants too say that since the start of this post-electoral unrest, the Sejo Polo area of Bonaberi has been paralyzed, with economic activities not moving, schools closed, and every activity at a standstill. They do not know when things will return to normal, but they are indeed worried. Live from Bonaberi, the last channel, Ashik Kamga. For me, I'm Sean Sander for Équinoxe Television. Thank you for me, Armstrong Sanda. And following the heightened post-election tensions witnessed across several parts of Douala, the governor of the littoral region, Samuel Didone Vahadi Buea, yesterday made a tour to 5 out of the 6 divisions of the littoral region, of the 6 divisions of Douala, and also he called on the population to remain calm while urging them to go about their activities normally without fear, promising that security has been reinforced and measures to guarantee their safety have been implemented. Sameji Doni equally revealed that several people have been arrested in connection to the ongoing protests across Douala. Let's take a listen to the governor of the littoral region in this excerpt. As far as these strikers have moved all over the place when the results of the presidential elections have been given by the Constitutional Council. And I want to congratulate first the forces of law that have made their job since the Sunday 27th till now. And Douala, as the capital of the littoral region, is under control because we have moved here and there, and populations are coming back to reason, and many shops are opened. But unfortunately, I would say that we've crossed a time where people were afraid because of strikers that came to burn fuel stations, to destroy commercial business centers, and so on. That's why I say we have worked till today, bringing back most of those who were doing disorder, instead of being quiet because a result is not good for you. There's no way for you to go out and kill and steal from today.
we have taken measures to assure our populations that peace is back to Douala. And for all those who have seen their goods destroyed, as Madame Fampu Denise, as fuel stations, we are also asking them to forgive. But if you are a hidden place, okay, but you cannot hide in front of the law. And we are also going to tell you that many of those strikers have been brought to justice and they are waiting for judgment. There are many in number. And because of the good work of our forces of law, we have a huge amount of those people that are going to regret why they have done this act. Governor of the Littoral Region speaking there during a visit to 5 out of the 6 subdivisions of Douala yesterday, and despite the assurance of safety measures being implemented, economic activities are yet to gain momentum in the economic heartbeat of Cameroon, which is Douala. As a result, schools and travel agencies are still closed as fear of new protests grow. Our reporter Smart Jikan Gabriel visited some schools just like travel agencies and compiled this report. At the main gate of the government bilingual high school in Akwa, parents have come to see for themselves if lectures are effectively going on before allowing the children back to school. I came to ensure that classes are effectively taking place since there have been disorder in town. I'm a worker but can't go out because of the situation. So I said, I can't send my child to school and start worrying about her. Reasons I came to check for myself if classes are on, and I will send her to school. In another private college we visited, we met empty benches and a quiet school compound with just one teacher present. The school is open, but students are not there. Last Wednesday, during the assembly, we told the students that they should be prudent. On Tuesday, some came, but later left. Teachers have difficulties coming to work due to their distance and issues of transportation. In an almost empty street, we drove to some traveling agencies within the heart of Douala, while some of the agencies' main gate remained locked, with all buses blocked inside. At another bus agency, though the buses are on standby, the mail service was effective. Sunday we managed to work, but since Monday we have had a breakdown in our activities. Nevertheless, the mail service is active because we have an obligation to put in a minimum service. The absence of activities at these bus agencies do have an effect on those who used to do business around the place. We are not selling because of no circulation, no customers, and bus agencies are not open. And if things remain this way, what are we going to eat? And we have families. The only thing I'd ask is for peace to return. Most Douala inhabitants are now hoping to have better days ahead. And the violent demonstrations across major cities in Cameroon is also a nightmare for road users in Buea in the southwest region, who now find it very challenging to move from Buea to other parts of Cameroon like Douala and Yaoundé. Due to this, the once bustling Mile 17 motor park is now a shadow of itself. Transport agencies plying the Buea-Bamenda road are equally feeling the impact. Rex Afon tells us more. The Mile 17 motor park in Buea has in recent days witnessed a striking decline in activity. The first to feel the impact are road users, travelers whose routines have been upended. We are loading small vehicles because we are using the Manfair road. So the big vehicle, they are not coming to load. So because the situation of the country now, because they were supposed to pass the Bafang, but there's no way for them to pass. The fare that we are paying now is 10,000 francs. As of 6.5 that we're paying from Buea to Bamenda, you can imagine, and the situation economically is so very difficult presently. Though the security situation along this stretch
is far from the ideal, it remains the only path available. That area also is very dangerous because looking around the Konye, reaching around Manfe, we have a lot of bushes around, there is a lot of forest, and the insecurity also is there. So we just feel that in anything we are doing, we don't have a choice, and it's only God that is really going to take us through. A few drivers have begun to defy the odds, braving the road to carry passengers to Douala. I arrived here at 4:30 in the morning. It's just two vehicles that they have struggled to reach Douala. So people are afraid to travel. I'm a transporter. There are people who are struggling to go to Yaoundé. There are no cars leaving from Buea to Yaoundé, so they are trying to see where they can catch vehicles from Douala to Yaoundé. This shift has only deepened the misery for many drivers in Buea. Since the day of the proclamation of the presidential result, nothing is moving. We have been here since Monday till today, Wednesday. We feed our family through transportation. So right now, since morning, I left my house coming here. Since Monday, there's no work. I need to feed my family. I need to pay my children's school fees. But right now, there's no means. With protests igniting in parts of the country, every sector continues to feel the stench. As protests or tension grips other parts of the country, Bamenda in the northwest region, especially the inhabitants, are equally living in fear and uncertainty as the most busy streets are now standing empty. We have more on how Bamenda is faring today with our reporter, Buea. At several travel agencies across Bamenda, silence replaces the usual chatter of travelers and ticket vendors. Management turned down requests to speak on camera, many citing fear of the unknown. Unlike previous days when passengers streamed in to book tickets, most agency yards today remain deserted, an unusual scene in a city known for its early morning and late evening rush. On the streets, fewer taxis are seen plying the roads, and residents say transport fares and the prices of basic goods have already begun to soar. Though Bamenda has so far stayed clear of open post-electoral street protests, the ripple effects of the unrest in other cities are hitting hard, tightening livelihoods and heightening uncertainty. Thank you, Buea, reporting from Bamenda, the chief town of the northwest region. Ladies and gentlemen, it is on this report that we put an end to this edition of the midday bilingual news on Equinoxe Television. We are glad you stayed with us till the end. Pascal, thank you. Have a nice day. Très bonne journée à vous ici, Lucie Liengou. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur Equinoxe Télévision.